Hi guys! Happy New Year! Welcome to the channel. My name is Ria. I hope you're all doing well. In this video ay gagawa tayo ng the easiest, basic na salad dressing. So kung meron kayong dalawang ingredients na ito, you can make the salad dressing na perfect for greens or pasta salad or kahit anong salad na gusto nyong gawin. Perfect na rin sa kung gusto nyo maging like pa-healthy this year. Alright, mag-umpisa tayo. So sa isang mason jar or pwede naman sa bowl, add olive oil. Ito ay white wine vinegar. Gagamit din tayo dito ng salt and freshly ground black pepper. I know na nilagay ko doon sa title na 2 ingredient kumbaga na salad dressing. Pero lahat naman tayo, 'di ba, may asin and black pepper sa bahay. So in-emphasize ko lang na kapag meron kayong olive oil, extra virgin olive oil, at saka white wine vinegar, then you can make the basic but delicious na salad dressing. So, kailangan nyo lang itong i-shake, i-stir using a spoon, and then adjust to your liking. Pero, meron akong guideline ng exact measurements na ginamit ko dito sa description box below this video. At i-adjust nyo lang kumbaga. Okay? So, napakadali lang nitong gawin. Yun na nga, pwede sa pasta or or yung greens na salad. Perfect ito at masarap talaga. I swear ito ay ginagamit ko. Siguro mga 4 times a week meron akong like arugula salad. Ito yung ginagamit ko. Napakadali lang. Alright, sana i-try nyo ito para magiging like healthy this year. Alright, thank you so much for watching. And as always, you guys take care.